tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem por aqui, graças a Deus, pessoal. Está tudo bem. Bora para mais um dia aqui comigo. Ontem, né? Eu dei uma geral lá dentro de casa e hoje aqui é a cozinha do fogão a lenha, onde eu cozinho, faço as minhas refeições. Fica a maioria do tempo aqui, né? Aí eu tô dando uma geral aqui hoje, né, pessoal? Na parte da manhã, que logo eu tenho que começar a fazer almoço. E é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe o carinho de cada um de vocês, tá? E que Deus dê muita saúde e paz para vocês. E bora lá me acompanhar para mais um dia aí, ó. Não esquecem de deixar seu like, se inscrever, tá? Comente aí o que vocês estão achando do vídeo e manda sugestão, tá bom? E Deus abençoe o carinho de cada um de vocês, tá? Me acompanhar para mais uma rotina diária aqui comigo, aqui no serviço, tá? Bora lá comigo, pessoal. Então,
feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be
Oi, pessoal, olha só o resultado da limpeza hoje aqui na cozinha. Eu lavei a janela, lavei todo o piso, lavei aqui a porta, fiz o almoço. Não mostrei gravando fazer almoço porque tava bastante corrida e não deu pra mostrar. Mas outro dia eu gravo fazendo comida, tá bom? É isso aí, pessoal. O resultado hoje foi esse, da limpeza aqui hoje, ó. Graças a Deus aqui também dentro de casa, que nem ontem eu tinha limpado tudo, ó. Tá tudo certo, ó. Graças a Deus, tudo limpinho. E chegou minha encomenda da Shopee, que é a correia da máquina de costura. Eu tava precisando muito. E aqui, ó, a limpeza tá tudo certinho, nada como uma casa bem arrumada, né, pessoal? E aqui também, ó, tudo acertadinho. Banheiro todo limpinho, ó. Tudo limpinho. Só falta colocar o pano aqui na mesinha do corredor. Aqui também o meu quarto, ó, tudo certo, né? O quarto de visita também, ó, tudo certo. O quarto do meu filho também. Tirei roupa de cama para lavar, tem até que colocar a fronha ainda. Mas é isso aí, pessoal, ó. Forrei uma cobertinha. Tá tudo certo, né? Graças a Deus, casa arrumada, vida tranquila, né, pessoal? Ó, tudo certinho. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por ter ficado até aqui comigo e que Deus abençoe o carinho de cada um de vocês, pessoal. Tchau, pessoal. Fique com Deus, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Vai lá, se inscreve. Deixa seu like, comenta, tá? E muito obrigado pelo carinho de vocês. Tchau, pessoal. Fique com Deus.